Esisilumkiso selizwe likaxakeka esikhutshwe ngokwesicelo sikahulumende woMzansi Afrika. Akuyo drill. Ngensimbi ye-1 ixesha elimiselweyo loMzansi Afrika kwavela iqumru elikhulu esibhakabhakeni selizwe. Zonke indawo eMzansi Afrika, isizwe saseNamibia, eMozambique naseZimbabwe. Eliqumru linobutshaba kubomi emhlabeni. Abantu abajonge eliqumru basweleke kwimizuzu emihlanu emva kokulijonga. Umkhonto oyikristale wawubethelela abantu abawujongileyo. Imizamo yokuqhagamshelana nezidalwa iphelile ekufeni kwawo onke amaqela onxibelelwano. Inhloko yomuntu ngamnye yagqabhuka. Uhulumende ubhengeze esisiganeko njengohlaselo olunobutshaba. Umkhosi wokhuselo wesizwe woMzansi Afrika unxibelelana neminye imikhosi ukutshabalalisa esi sidalwa. Ngeli xesha uyathethiswa ukuba ufune indawo yokuhlala ngoku. Gubungela zonke ifestile kunye nemfama. Gcina incango zitshixiwe. Musa ukujonga isidalwa. Uya kufa kwimizuzu 10 emva kokujonga ngqo. Kukwanjalo nasekujongeni isidalwa kwindawo ekhanyayo. Ukuba ungaphandle, gcina inhloko yakho emhlabeni. Ukuba uyaqhuba, tsala uze ufune ikhusi kwisakhiwo esinefestile ezimbalwa. Zonke inqwelomoya elizweni zimisiwe kude kube kuphinde kunikwe esinye isaziso. Qiniseka ukuba ugcina izinto eziyimfuneko ukuze uhlale kwindawo yokuhlala. Imeko yonxunguphalo yesizwe iyasebenza. Ukuziphatha okungalawulekiyo kuya kubangela ukubanjwa nokuvalelwa ngaphandle kwezithiholo ezisikweni. Amapolisa kunye nomkhosi baya kukhokelela abantu kwindawo zokuhlala ukuba bavaleleke ngaphandle. Lo myalezo uya kuphinda. Dit is 'n nasionale noodwaarskuwing wat op versoek van die regering van Suid-Afrika uitgereik is. Dit is nie 'n boor nie. Om 01:30 Suid-Afrikaanse standaardtyd het 'n groot entiteit in die lug van die land verskyn. Alle gebiede in Suid-Afrika uit die nasie van Namibië, Mosambiek en Zimbabwe. Hierdie entiteit is vyandig teenoor lewe op aarde. Mense wat na die entiteit kyk, is 5 minute nadat hulle daarna gekyk het, dood. 'n Kristalspies het mense wat daarna gekyk het, vasgepen. Pogings om die wesens te kontak het geëindig in die dood van al die kommunikasiespanne. Elke persoon se kop het ontplof. Die regering het hierdie gebeurtenis as 'n vyandige uitheemse inval verklaar. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag koördineer met ander weermagte om hierdie wese te vernietig. Op hierdie stadium word jy aangeraai om nou skuiling te soek. Bedek alle vensters en blindings. Hou deure gesluit. Moenie na die skepsel kyk nie. Jy sal 10 minute sterf nadat jy direk daarna gekyk het. Dieselfde geld vir die kyk na wesens op reflektiewe oppervlaktes. As jy buite is, hou jou kop op die grond. As jy bestuur, trek af en soek skuiling in 'n gebou met min vensters. Alle vlugte in die land is tot verdere kennisgewing gegrond. Maak seker dat jy voorraad aanvul wat nodig is vir jou verblyf in die skuiling. Nasionale noodtoestand is in werking. Onbeheerste gedrag sal lei tot arrestasie en aanhouding sonder formele aanklagte. Polisie en weermag sal mense na skuilings lei as hulle buite vassit. Hierdie boodskap sal herhaal. This is a national emergency warning issued at the request of the government of South Africa. This is not a drill. At 1:30 a.m. South African Standard Time, a large entity appeared in the skies of the country. All areas in South Africa, the nation of Namibia, Mozambique, and Zimbabwe. This entity is hostile to life on Earth. People who look at the entity have died 5 minutes after looking at it. A crystal spear impaled people who looked at it. Attempts to contact the beings have ended in the deaths of all the communication teams. Each person's head exploded. The government has declared this event as a hostile alien invasion. The South African National Defence Force is coordinating with other militaries to destroy this being. At this point, you are advised to seek shelter now. Cover all windows and blinds. Keep doors locked. Do not look at the creature. You will die 10 minutes after looking at it directly.
The same goes for looking at creature on reflective surfaces. If outside, keep your head to the ground. If driving, pull over and seek shelter in a building with few windows. All flights in the country are grounded until further notice. Be sure to stock up on supplies necessary for your stay in the shelter. A state of national emergency is in effect. Unruly behavior will result in arrest and detention without formal charges. Police and military will guide people to shelters if stuck outside. This message will repeat.